Amidst protests in Assam against implementation of the Citizenship Amendment Act, Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Thursday downplayed its importance and said CAA is completely insignificant in Assam and that there will be least number of applications for Indian citizenship. Addressing a press conference at Lok Sabha Bhavan in Guwahati, Sarma said the Home Affairs Department had only on Tuesday launched a portal for people eligible to apply for Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019, and the Act is very clear that the cut-off date for application of citizenship is December 31st, 2014. In Assam, with the updates of National Register of Citizens, only the people who did not find their names in NRC list will apply for CAA. I am not very enthusiastic about the CAA things. Kani gutte manubilake uttor dibo lagibo. Ahom khonor case to amar abegot soluto ami kuneo case to dhoribo parane. Kotha to hol CAA there is a cut-off line. 1/1/2014. So tumi jodi 1/1/2014 or agot ahisila, why you have not applied NRC? Baki state jodi 21 humua manujoneu koy je moi 14 ahisu teor proof nai. Ohomot proof hoi gol je moi 2014 agot ahisu karone moi NRC apply korisilu নহলে to moi nai. হেকানে অসমত CAA এপ্লাই কৰা মানুহ আটাইতকৈ কম হ'ব এতিয়া পোৰ্টেল খোলা আছে এভৰি ডে আপোনালোকে চাব পাৰিব অসমৰ পৰা পোৰ্টেলত কিমান মানুহে আবেদন কৰিছে সো দিস ল উইল বি কমপ্লিট ইনসিগনিফিকেন্ট ইন আসাম এতিয়া 5 জন শহীদৰ মৃত্যুৰ উত্তৰ বহুত মানুহে দিব লাগিব আফটাৰ 45 ডেজ এনআৰসিত আবেদন নকৰা এজন মানুহ ইয়াত সোমাব নোৱাৰে কাৰণ ইতি যে আমাৰ সিস্টেম তো লগ হৈ আছে ইয়াত এজন মানুহ আহিব নোৱাৰে বাঢ়িব নোৱাৰে